Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Abdul SAAD ke bayani. Insha Allah yau zan yi bayani dangane da wato KLV. Dangane da abubuwan da suka danganci staking da kuma wasu abubuwa da ya kamata ku sani. KLV ana staking ɗin shi wanda yana da APR 10%. Staking ɗin shine ka je ka ajiye shi, wato ka ajiye shi akan network ɗinsu da zamana yana kan under company ɗin KLV. Ka tura wa address ɗinsu itself gabaki ɗaya domin ka ranka wato staking ɗin shi ya zama kamar kana mining ɗin shi ko wanda ake baka wato interest na wato KLV. Mutane suka ji an yi maganar interest za su ɗauka cewa abu ne wanda ya shafi a ce haramci ko kuma wani za su ɗauke shi a wannan. So ba kowane abu ne ake kira, ai kun ga ba za su ce mana abin da yake kyauta ba a nan wajajen ko. So sun kira shi a matsayin interest ne, current interest, wato abin da kai ne ka tura shi ne yana ƙara haihuwa har zuwa yana baka wato KLV. Yana da APR 10% wanda na bayani a baya. Idan kuna so ku staking ne shi bayan ka je ka bude asalin inda wato KLV ɗinka yake, za ku zo wajen ƙasa kashi na wani waje da aka sa percentage sai aka rubuta staking. Kun zo kun taba shi shine zai baka wannan abu. To in ka zo ka taba wajen wannan inda aka sa staking ɗin, sai ka faɗa adadin KLV ɗin da kake da shi, sai ka zo ka danna wajen stake. So now idan ka yi stake, interest ɗinka a nan zai rinka zama wato I think na yi on price ɗin shi yesterday, wanda today na ga na samu 5.6 KLV. So estimated earning shi ne APR ɗin nan. On stake ga rules and regulation ɗin shi nan. To stake KLV you need to unpraise it. Idan kana so ka fita daga tsarin staking ɗin nan gabaki ɗaya, kun ga wani waje na a ƙasa inda aka sa unpraise. So a lokacin da ka yi staking bayan kwana 3 sannan aka baka dama kai unpraise. So in ka yi staking after 3 days, sai in kana so ka fita daga tsarin gabaki daya sai ka zo kai unfreeze din nan. Idan ka zo ka danna wajen unfreeze, to za a cire staking din, zai daina roll off. Kun gani? Zai daina rolling. To daga nan kuma kai unfreeze din sai ka ƙara jiran kwana 7. Idan kwana 7 ta yi sai ka zo kai withdraw. Kun gani? Wajen shine claiming din nan. Sai ka zo ka danna wajen wannan claiming din nan. So mun kai haka shikenan ka riga ka yi staking kuma ka on stake ne shi, na fata an fahimta. So now akwai wani kuma wato token wanda ya kamata a ce na nuna muku shi. Wannan shine DYOR. DYOR kusan dai kyauta ne na same shi. Yes, kyauta suka bani. Sun bani guda 136. A lokacin na je na tura KFI ɗina wato mining. Kun gani? Na tura KFI ɗina ya tafi zuwa wato wajen mining ne ko staking ne shi ma ɗin. So a lokacin ne sai suka bani 136 DYOR. So now shi wannan DYOR ɗin ya ake sayin shi. Shi ma ɗin inda kuka su wato TRX da sauran shi ma wannan haka DYOR ɗin yake. So ga waɗanda suke so siya suna da wato swap nasa akan Android, za ku yi zuwa ku yi searching ɗin wato Tron Exchange. Kun gani? Tron Global Exchange ɗinsu, wanda sun yi launch ne suka ce wato bari na je na duba muku wajen news ɗinsu ku gani. I think duk wani articles na wato KLV anan suke sashi. Sama ko nan saman nan sun rubuta event 16 APR on KLV staking on September 16. More in Klever news. Kun gan shi ne Klever news ne, shi ne nan wajen. Bari mu dubo news din da suka yi magana. I think ba sun cire shi ba.
wato wannan community din Klever din suna matuƙar ƙoƙari, suna yin abubuwa sosai da sosai. Gashi nan on 31st August ka sa shi, sai mu zo mu latsa shi, shine global launch September 30. So on 16 APR ɗin da kuka ga 10% za ta koma 16%. Za su ci gaba da bawa jama'a saboda farin ciki za su shiga global launch ɗin shi da za su yi, wanda zai janyo KLV da sauran duk wasu coin makuwa sun tashi. Wanda suke bangaren wato network ɗin KLV ɗin. Shine suka ce the 3 Klever exchange platform for web, iOS and Android will all come out of their beta version and will be released in their full format at the end of September. Za su fita global, wannan global ɗin farin cikin fitansu global. An ko zuwa karanta wannan abun ga wanda yake karatu zai karanta duk waɗannan abubuwan saboda suna da amfani. Da ya karanta su zai fahimci abin da wato suke magana akan nan. So insha Allah wannan bidiyon namu nan zai tsaya. Ga masu sha'awar su je CDVK din nan za ku tura TRS din, za ku tura wato KLV din ku zuwa exchange din su wato Klever exchange da yake kan Android. Banda wannan Klever wallet akwai Klever exchange. Mun kai downloading za ku register kamar yadda kuke register a Binance. Shi baya buƙatar verification. Akwai wajen market, insha Allah zai nuna muku shi ma tutorial akan yadda za ku siye shi na next video. Muka siye shi zai ba ku kuɗaɗe nan gaba kaɗan sosai insha Allah. Da wannan nake cewa sai an ji ma'amci na happy trading and goodbye.